Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, class. Good afternoon. 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 Okay, right. Thank you. So this is the first meeting, yeah, in TOEFL class with me, yeah, Mrs. Asrafiani, and we have three students that already attended to this class, right? Kita punya tiga students di sini. Oke, ada Sulfila, Nurfazia, and Wartin Hamzah. How are you today, guys? I'm I'm good. good. Okay, good. Are you ready for the class today? Yes, I'm ready. Okay, good job. So, before we go on with the TOEFL class, do you know what is TOEFL first? Ada yang tahu apa itu TOEFL? Tidak memang. Tidak tahu. Okay, good. So, today I want to explain you what is the TOEFL. Yeah. So, the TOEFL is the test. Yeah. It will be taken for the students who wants to end, yeah, end the study or continue the study after getting the research, yeah, or proposals. Okay. Before we go to the materials, let me introduce myself first to make our communication good. Yeah. Firstly, in my slide, you can show, yeah, my name is Dr. Asrafian MPD, and I'm 30 years old, and I'm married, and I live at Jenderal Sudirman Street. Okay. Next. Okay. This one. My study background. Yeah. So during 2010 to 2013, I have some learning and teaching process. Also my study background. The first one is undergraduate from UNG, yeah, S1, and then master degree of English, S2, and doctoral degree, S3 of English. And since 2022, I'm as the English lecturer at Universitas Bina Mandiri, Gorontalo. And till now, 2023 to 2024, I'm the English lecturer at Muhammadiyah University of Gorontalo, especially in elementary school teacher. Yeah, elementary school teacher program. Okay, next. Yeah, this is about this TOEFL class. We move to the TOEFL class, yeah. So there are 4 points, yeah, here. The first one is the rules of the class, and then the assignment, materials, and also the assessment, I mean, sorry. Yeah. Next. Yeah, the rules of the class. I have 4 rules here. First, must be attend 5 minutes before the class begin. And second, turn on the camera while running. 3, giving questions and answering in learning. And 4, pay attention to the lecturer instruction. Ya, jadi yang pertama harus hadir 5 menit sebelum kelas dimulai. Yang kedua, wajib ya, wajib untuk on-kan kamera selama proses pembelajaran. 3, giving question ya, memberikan pertanyaan juga memberikan jawaban atau tanya jawab discussion section while running. And then 4, memperhatikan
semua pembelajaran ya yang ada di dalam kelas. Oke, I think that's all about the rules of the class, the assignment, about the materials, and also the assessment. Yeah, assessment as usual we have after we learn English, we have the assessment like test, yeah, or discussion. Yeah, we will explain later. Okay. So I want to explain you the brief, yeah, about the TOEFL is, yeah. The TOEFL will be taken for the students who wants to get the certificate as the competence in English as general. Jadi TOEFL itu adalah tes yang diambil ya daripada mahasiswa-siswa untuk keperluan ya untuk mendapatkan sertifikat kompetensi dari kemampuan bahasa Inggris yang di dalamnya ada yang pertama listening section, structure, and then reading section. Untuk setiap partnya or every section in listening first, in listening there are 40 minutes. Ada 40 menit untuk mengerjakan soal sebanyak 50 pertanyaan. 40 or 50 questions. And then to structure. Structure, the questions is around 40 question, 40 soal. And time, 25 minutes. Ya, untuk structure 25 menit, 40 soal. Kemudian the third is reading section. Ya, reading section, there are 50 question and then time 55 minutes. Ya, 50 pertanyaan untuk 50 pertanyaan selama 55 menit. Okay? That's the brief explanation about the TOEFL test will be, yeah. If you have questions, I give you time to share with me. Okay, the time is yours. And I hope all of you can open the camera because we are in learning process. As the rules of the class, you must turn on the camera. Okay? So all of you, we have Sulfila, Nurfazia, Wartin, and where is Adelphine? Where is Adelphine? Where is Adelphine here? No? No? Okay, I'm asking you guys. No Elvin here? Tidak ada Elvin? Nothing. Okay, good. Okay, now we move to the question, yeah. Raise your hand if you want to know the example of the questions of TOEFL part. Raise your hand. Okay. Wartin, you raise your hand. Sulfila and Nurfazia. Okay. So we move to the question. Okay. So I give you time, yeah, 5 minutes to do this question, yeah. I have 2 questions, yeah. So you do this question or you answer this question and then after that we will discuss. Okay? Ask me if you have problems or you have the problems or difficulties in answering the questions. Okay? This is the kinds of structure test. Ya. Ini adalah contoh dari tes structure yang ada di dalam tes TOEFL.
Ya, jadi saya minta untuk teman-teman ya, untuk mahasiswa untuk bisa menjawab dan memahami soal berikut ini. Ya, I give you time 5 minutes to answer this question. Ya, dilihat. Lihat dulu yang nomor 1. Oke, langsung dijawab saja. Misalnya 1 jawabannya apa. Terus, if you finish, ya, you can say, ma'am, I'm finished. And then we will discuss about the answer or yeah, answer or the key answer. Yeah, please. Do you understand about the question? Any problem? Dijawab saja ya, dijawab. And then we will discuss. Okay? Let's start. Silakan. Okay, finish? Finish? Never Yes, mind ma'am. if you are wrong to answer the questions because we will discuss after this. Jangan takut salah karena kita baru belajar, ya. Nanti kita akan bahas bersama-sama apa jawaban yang benar. Oke? Oke. Finish ya? Finish. Oke, the time is over. Time is over. So, the times to answer the questions. Okay, let me check. Martin, what is your answer? B, ma'am. What? Begin. Can you speak louder? B. B. B ya? Yes. Okay, Yes. good. Thank you, Martin. Sulfila, what is your answer? A. A, good. Thank you, Sulfila. And then Nurfazia. What's your answer? B. B. Okay, good. Thank you. So the correct answer is B. Do you want to know why the correct answer is B? Kenapa jawabannya B? Oke, yang correct tadi ada Wartin sama Nurfazia. Can you give the explanation why you choose B as the correct answer? Please. Trik Karena menjawabnya mungkin mencocokkan apa? Yang gitu ya. Oke. Triknya Wartin apa? Nurfazia, help me please. Answer the question. Misalnya, boleh pakai bahasa Indonesia. ada kata apa di soalnya. Terus, oh ini nih kayaknya jawabannya gitu. Triknya apa sih? Lihat apa tadi? Hanya melihat ada kata in di sebelahnya. In. In. Oke, for Wartin, lihat kata in. Oke. Kalau Nurfazia, apa? Hmm? Apa? Apa yang dilihatnya Nurfazia hingga yakin nih jawabannya B? Apa? Bingung? Bingung ya Fazia ya? Oke.
So, penjelasan yang tepatnya itu yaitu di sini kan ditulis Amanda Weiss career as social reformer, bla 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 in 80, 18 ya, 18 ya, 51, 1851 when at anti-slavery meeting in India, she called for a state women's rights convention. Nah, di sini kita bisa lihat dari dua kategori atau dua ciri, ya. Yang pertama, in 1851, ya. Itu kan udah lama banget nih, ya kan? Ya, 1851 sebelum apa ya? Zaman Masehi, ya kan? Before Masehi, ya gitu. Jadi kita bisa lihat dari situ, ya. Di situ adalah ciri khas dari simple apa yang sudah kita pelajari kemarin. Ada simple present, ada simple past, ada present continuous. Ya, remember again. Ya, we have learned more about the tenses. Ya, in the previous semester we have learned about the tenses. Jadi tensesnya yaitu simple apa yang lampau. Simple, Pas. simple past. Good job. Yang jawab tadi siapa? Martin. Yes, ma'am. Oke, good. Good job. Jadi, itu adalah ciri dari simple past tense, ya. Menggunakan to be lampau, ya. Atau dari tahunnya juga, ya. Kelihatan bahwa kejadian ini sudah lalu, sudah lampau, ya. Tahunnya aja udah tahun kemarin. Nah, yang kedua, menggunakan kata kerja bentuk kedua atau lampau. She called for a state women's right convention. Ya, called, ed, ya, regular verb. Jadi yang tepat yaitu began. Apa arti began? Memulai. Oke, good job. Jadi memulai ya. Nah, kenapa bukan A? A juga kan artinya memulai. Kenapa nggak benar itu? Karena ini adalah verb one. Ya, verb one. Karena verb one itu adalah kata kerja yang sekarang, yang sementara berlangsung. Gitu ya. Jadi dia tidak tepat untuk kalimat ini karena kalimat ini adalah ciri dari kalimat past tense. Kenapa bukan C? Have begun. Ya, karena yang bagian C ini sudah masuk di past participle. Subjek plus have or has. Have untuk apa? Subjek apa saja? I, you, they, we. Ya, kalau yang untuk has, nama orang, nama tempat, she, he, it. Oke? Ingat ya. Jadi yang menggunakan have sama has. Nah, kenapa bukan D? To have begun. Ya, karena tidak ada kata yang mengikuti setelah to. Ya, itu tidak tepat. Jadi jawabannya adalah began. Yaitu B. Oke, thank you buat Wartin and Fauzia. Give applause. Ya, you have a correct answer. So we move to the second question. Ya, jadi kita punya dua. Coba ini yang satu lagi ya. The last question. Nah, ini. Let's check your comprehension about this question. The Calesta an orchestral percussion instrument resembles bla 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 A, B, C, D. Ingat, kita harus paham pola dari tenses ya dalam bahasa Inggris yang sudah saya sebut tadi. Kalau kalian
kuasai benar itu, kalian akan mudah mengidentifikasi elemen-elemen yang ada di dalam tenses tersebut. Oke? Oke, silakan di turn on kameranya karena kita masih sementara belajar. Ya. Oke, I give you 3 minutes. 3 minutes after this one. Okay? Please. I will give the rewards if the students who answer the 2 questions correctly. Saya akan kasih reward buat yang benar semua untuk 2 pertanyaan. After the meeting. Okay? We will discuss. Okay, please. Number 2. 3 minutes to answer. Okay, finish. Time's over. So this is the time to check your answer. Yeah. Sulfila, can you answer the question? Sulfila, I'm calling you. Sulfila, can you? Okay, Wartin, please. Wartin, please. Can you? Amen. What is the answer? A. Osmoral effect. A. Okay, good. Nurfazia? Nurfazia? A, B, C, D? A. A, good. Sulfila, can you? C. C. Okay, thank you. So the correct answer is A. Okay, good job. Give applause for all of you. You did the best things for today and I appreciate it. Saya sangat menghargai apa yang sudah kalian usahakan hari ini ya. Jadi kita punya 2 kontestan yang akan mendapatkan rewards after this at English ya, English to full class. And then we will discuss later. Okay? So congratulations for Wartin Hamza and Nurfazia as the winner for answering 2 questions today. Okay? Jadi, kita akan bahas dulu ya before we close the class. Why the answer is A? Ya. Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau membantu menjelaskan? Why the correct answer is A? Nobody? Okay. Let's we discuss. Jadi, soal ini tentang alat musik. Ya, ini celeste, orchestral, percussion, instrument, and bla bla bla. Itu adalah contoh dari jenis alat musik. Ya. Nah, jadi kalau di tenses simple present tense, kita punya apa? Subject plus verb plus object. Ya. Jadi, karena ini adalah simple present tense, jadi celeste and orchestra percussion instrument itu adalah subjek. Ya.
resembles adalah verb 1 plus S. Kenapa plus S? Karena semua subjek ini ya itu adalah jamak atau lebih dari satu ya. Kemudian dia bisa diganti dengan kata it jika kita mau ganti ya. Jadi it resembles a small upright piano ya. Ini adalah bentuk dari simple present tense. Jadi jawabannya adalah A. Oke. Kenapa bukan B? How small upright piano? Karena kalau how dia menjelaskan tentang proses ya. Jadi tidak tepat untuk kalimat ini. Kenapa bukan C? Ya. Kalau C lagi penempatan to be-nya tidak tepat. Ya. Harusnya is dulu baru a small upright piano. Jadi tidak tepat. Kemudian lagi D. As a small upright piano. Ini as ini dia menunjukkan kemiripan atau kesamaan dengan yang lain. Kayak as small as an ant. Misalnya dia sekecil seperti semut. Itu nggak masuk ya, nggak sama. Jadi itu bukan pada similarities ya antara dua things atau dua benda itu tidak akan dipakai. Jadi kita fokus pada tenses ya, tenses simple present tense. Oke? Bisa dipahami? Coba dijawab dulu partisipan semua, all of the participants. Bisa ya? Oke, thank you. So I think that's all for today's class. I'm so happy with you all. And I hope you can enjoy this class and then we will meet in the next meeting. Yeah, with the new materials and new mood and new motivations. Okay? Thank you for your participations. Yeah, participation, your attendance for the class. And I want to say Happy Independence Day. Ya, 79 years for Indonesia. Ya, merdeka. Gitu ya. Jadi semoga semangat pada hari ini ya. Kita akan besok sama-sama merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79. Semoga motivasinya semakin bertambah, apalagi kita akan mempelajari tentang bahasa Inggris. Spesialnya pada kelas TOEFL. Ya, semangat ya semuanya ya. Oke. Oke. Thank you very much and see you next week on what day is it today? On Thursday ya. Hari ini sorry. Today is Friday ya. See you on next Friday on 1 o'clock WITA ya. See you next week and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We will discuss later for the rewards. Okay, thank you.